জেলেন্সকি: হ্যাঁ, কিন্তু তারপর সে যুদ্ধবিরতি ভেঙেছে, আমাদের মানুষকে হত্যা করেছে এবং বন্দি বিনিময়ও করেনি। আমরা বন্দি বিনিময়ের চুক্তি করেছিলাম, কিন্তু সে তা করেনি। তাহলে তুমি কিসের কূটনীতি নিয়ে কথা বলছো, জেডি? তুমি কি বোঝাতে চাইছো, জেডি? আমি এমন কূটনীতি নিয়ে কথা বলছি যা তোমার দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। জেলেন্সকি: মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি সম্মানের সাথে বলছি, আমি মনে করি এটি অসম্মানজনক যে আপনি ওভাল অফিসে এসে। ট্রাম্প: মহামান্য রাষ্ট্রপতি, জেডি... এবং এই বিষয়গুলো আমেরিকার মিডিয়ার সামনে তুলছেন। এই মুহূর্তে আপনারা জোর করে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের জন্য পাঠাচ্ছেন, কারণ আপনাদের সেনাবাহিনীতে জনবলের সংকট আছে। আপনার উচিত প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দেওয়া, কারণ তিনি এই যুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা করছেন। জেলেন্সকি: তুমি বলছো ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে এবং আমরা কি ধরনের সমস্যার মধ্যে আছি? আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, সংবাদ দেখেছি এবং জানি আসলে কি ঘটছে। তুমি আমাদের সেনাবাহিনী নিয়ে কথা বলছো, কিন্তু তুমি কি জানো আমরা কিভাবে সেনা সংগ্রহ করছি? তুমি কি মনে করো যে ওভাল অফিসে এসে আমেরিকার প্রশাসনকে আক্রমণ করা সম্মানজনক? ট্রাম্প: অনেক প্রশ্ন করলে, আসো শুরু থেকে শুরু করি। জেলেন্সকি: ঠিক আছে, প্রথমত, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সবারই সমস্যা হয়, এমনকি তোমাদেরও হবে। তোমাদের সমুদ্র আছে, তাই এখন হয়তো এটি অনুভব করছো না, কিন্তু ভবিষ্যতে তোমরা তা অনুভব করবে। তুমি জানো না কি হতে চলেছে। সৃষ্টিকর্তা তোমাদের মঙ্গল করুন। জেডি: আমরা একটা সমাধান খুঁজছি, আমাদের বলে দিও না যে আমরা কি অনুভব করব, কারণ তুমি আমাদের বলার অবস্থানে নেই। ট্রাম্প: হ্যাঁ, তুমি আমাদের বলার অবস্থানে নেই। জেডি: আমরা যুদ্ধ চাই না। ট্রাম্প: কিন্তু তুমি তাই করছো। জেডি: তুমি আমাদের বলার অবস্থানে নেই যে আমরা কি অনুভব করব। ট্রাম্প: আমরা খুব ভালো অনুভব করব। জেডি: তোমরা ভালো অনুভব করবে না। ট্রাম্প: আমরা খুব ভালো এবং খুব শক্তিশালী অনুভব করব। জেডি: তুমি এখন ভালো অবস্থানে নেই। ট্রাম্প: তুমি নিজেকে খুব খারাপ অবস্থানে নিয়ে গেছো, এবং জেডি ঠিক বলছে। জেলেন্সকি: যুদ্ধ শুরু থেকেই চলছে, আমরা একা লড়েছি, কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞ। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি। ট্রাম্প: তুমি একা ছিলে না। জেডি: তুমি একা ছিলে না। ট্রাম্প: আমরা তোমাকে $350 বিলিয়ন দিয়েছি। আমরা তোমাকে অস্ত্র দিয়েছি। তোমার সৈন্যরা সাহসী, কিন্তু তারা আমাদের অস্ত্র ছাড়া কিছুই করতে পারত না। যদি আমাদের অস্ত্র না থাকত, তাহলে যুদ্ধ মাত্র 2 সপ্তাহেই শেষ হয়ে যেত। জেলেন্সকি: আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু কিছু বিষয়ে দ্বিমত আছে। ট্রাম্প: তুমি ধন্যবাদ বলেছ একবারও। জেলেন্সকি: তুমি মনে করছো যে যদি তুমি যুদ্ধ নিয়ে খুব জোরে কথা বলো, তাহলে? ট্রাম্প: সে জোরে কথা বলছে না। জেডি: তোমার দেশ বড় সমস্যায় আছে। জেলেন্সকি: আমরা লড়াই করছি। ট্রাম্প: তুমি জিতছো না, কিন্তু আমাদের জন্য তোমার একটা ভালো সুযোগ আছে। জেলেন্সকি: আমরা শুরু থেকেই শক্ত অবস্থানে ছিলাম। ট্রাম্প: না, তুমি একা ছিলে না। আমরা তোমাকে অস্ত্র দিয়েছি। জেলেন্সকি: আমরা কৃতজ্ঞ। ট্রাম্প: ওবামা তোমাকে শুধুমাত্র কম্বল দিয়েছিল, কিন্তু আমি তোমাকে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য জ্যাভেলিন মিসাইল দিয়েছি। জেডি: তুমি আরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ বাস্তবতা হলো আমাদের সাহায্য ছাড়া তোমার হাতে কোনো শক্তি নেই। Yes, but after that, he broke this ceasefire. He killed our people, and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you see what problems they have? I have been to. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people in your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have a nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know. bless. You Don't, will not you have gotta, a war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position to honest dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed From the yourself to very- be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I You don't was have the saying, cards right now. With us, you start having not playing cards. But cards. right now, you don't, I'm yeah, very you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of the of world. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you You're think about- gambling what with do you World think War about- III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to you. Far more than a lot of people said they should Have have. you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can- not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a minute. answer? No, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't been not only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something. Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's gonna be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of Accept times that there- thank you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're But wrong. you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there, your people are dying, tell you you're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. And Mr. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I said to ceasefire. you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter for you me. what- That what wasn't this with me. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That is was your- with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me, that was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. You gotta be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. নতুন নতুন শীর্ষ খবরের জন্য চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্টস শেয়ার সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করুন।